reden waarom we naar Cape Coast zijn gegaan is omdat we een paar forten willen bezoeken. Ja, een paar forten die overgebleven zijn uit de slavernijperiode. Talk about the new world. We are talking about America, Caribbean islands and Europe. Gisteren zijn wij naar Cape Coast gegaan met de taxi. Ja, wel, het is wel een stukje rijden, dus niet denken dat het heel dichtbij is. 4 uurtjes Ja. en dat zag er zo uit over een hobbelige zandweg. Ja. Dus we hebben ondertussen wel een beter beeld gekregen van Afrika. Ja, het is echt anders buiten de stad wel, dus ja, het is hier ook heel mooi, maar wel heel veel zand. Ja, en de reden waarom we naar Cape Coast zijn gegaan is omdat we een paar forten willen bezoeken. Ja, een paar forten die overgebleven zijn uit de slavernijperiode, dus ze moeten heel indrukwekkend zijn. Dus we gaan eens kijken, onze eerste echte geschiedenisding. Wat we ooit doen, denk ik, tijdens het reis. Maar we dachten dat het sowieso een goede aansluiting was op de reis die we gemaakt hebben door Suriname. Ja. Omdat de meeste tot slaafgemaakten uit Ghana toen zijn gekomen. Ja. En nu zijn we natuurlijk in Ghana, waar dus ook een deel van mijn echte route dan dus vandaan komt. Dus vonden we het wel belangrijk om hier ook te gaan kijken. Ja, het is een mooie doorloop eigenlijk. Dus we gaan eens horen wat ze te zeggen hebben. We zijn er nu naartoe onderweg. The difference between the kerkers Castle and the Elmina Castle is, when you get to kerkers Castle, when we talk about the real slave dungeons, it is the kerkers Castle. But when we talk about where the slavery really started from, we are talking about the Elmina Castle. And our dungeons was a converted storerooms to be dungeons. So these are the difference between the kerkers Castle and the Elmina Castle. And so come rain, come shine. No food, no water for about 24 hours. After being released. Now, the down floors here were all dungeons. 600 of African men were shared among the dungeons down here. They were kept in there for 3 to 4 months before the ship comes and take them to the new world. When they were in the dungeons, some of them died. So those who survived were brought to this dungeon, but were first branded. Behind you was the branding room. There were castle. So those ships sent small boats to come closer to the castle. There were steps down here that they climbed down to get to the boat. African women were first to go before African men. They all got to the boats. The boat took them to the ships, and then the ships transported them to the new world. And so when we talk about the new world, we are talking about America, Caribbean islands, and Europe. Those various countries was where they transported Africans to, for them to go there and then work on the plantations of their masters, for them to go there and build houses for their masters. I always tell my tourists that the actual slavery didn't start in the castle. What started in the castle was the selling and buying of slaves. But the actual slavery started when they got to the hands of their masters. That was when real slavery really started from. Now there's a sad news behind this story. The treatment Africans had on their ships can never be compared with the treatment they had in the castle. On their ships, they packed Africans like sardines on top of each other as they were in chains, both hands and legs. So if you wanted to urinate, you had to do it on top or below somebody. If you wanted to defecate, you do it on top or below somebody.
And also, the person lying next to you is already dead. The person lying next to you could have been sick. So you'll be in between a dead and a sick person as the ship is moving to get to your final destination. When the Europeans realized that the ships were really smelly, that was when they started throwing Africans into the seas. They did that for two reasons. One, because it was smelly, and two, they wanted the ship to balance on the sea. He was the last Director General of the West Indies Company over the north and the south coast of Africa. He came here 16th January 1758 and died that same year, 12 March 1758. He was 41 years when he died. According to history, he died of malaria and was buried here. What you see below was written by another man called A. Andresses. He stayed eating here for a couple of hours. Now let's go and compare the African cell to observe something here. And this was the African cell. Welcome to African world. They kept African men here to die slowly. And what was their crime? African men were tired of slavery, so they were fighting for their freedom. But the Europeans never understood Africans, and so they captured Africans, kept them in here to die slowly, giving them no food, no water, poor or no ventilation, purposely for them to die slowly in here. This was never a source of ventilation. This is what the European soldiers looked through to see who was dead in here. So when they realized that people are dead in here, they opened this door, come in here, tie the body with stones, and throw the African body into the seas. So no one can trace exactly where the body were. And so where we stand there was the governor's bedroom. This is where he brought the African women to rape them. This is where he slept. This is where he did all his nasty things. Wij zijn aangekomen bij het tweede kasteel dat we gaan bezoeken. Beneath the alphabet and the numerals. That's the level of the waste. So the urine, the toilet, food particles, sweat, mixed up with sand, grew up to a certain level like this. So after the excavation, the archaeologists intentionally left a marking in here to show to tourists as evidence. So that's the level of the waste in here. The urine, the toilet, food particles, sweat, mixed up with sand, covering the whole chamber. So last chamber in the male slave dungeon, also known as the sorting room or the selection room. So the wood of the world, they want to make an hour to Papa home, but what will you do? What will you do? What will you do? And even if my African die one. What was the nice Mufamo was to the Bureau of Massa? And what was the bread?
So I did mention there was a blockage of an underground tunnel by Captain George McLean. So initially when the slaves are ready to be moved away, we walked them through an underground passage. So the tunnel runs through from the 5th chamber where you saw the deity or the shrine. Through to this point, we continue the journey. They exit at the other point. That's where the female captives join them and they go through the door of no return. But I made mention the tunnel was blocked at both sides to finally mark the end of the slave trade. So in here happens to be a portion of the tunnel. In here it is not a door, it is neither an exit in here. But a soldier is stationed in here to keep an eye on the captives or to command them to move faster. Another soldier down there to make a head count of the number of slaves. So a portion of the tunnel in here. You can check one by one the route. Into the smaller boat, straight into the large ships. So the sea was all over this place. The rocks we are seeing is the sea defense, an initiative from the government because the sea was coming into the town. So originally the sea was all over this place. When the slaves reach in here, the smaller boats are just here to move them into the large ships. From there they move to their various destinations. Some of the ships move to the Americas, some goes to Europe, back to Africa again for the slaves. That's why they call it the triangular trade. Looking at the movement on the map, it's just like a triangle with the Atlantic Ocean as the Middle Passage. So from here, Africans basically lost their route and they never returned home. Please, any question? Gisteren zijn wij dus naar allebei de kastelen geweest. Ja, het was heel indrukwekkend wel echt. Ja, ik had niet echt een verwachting, maar het was wel echt heel mooi. Ook nog echt helemaal in de oude staat en zo. Dus vooral de eerste waren. Ja, ik had zelf wel voorkeur voor de eerste, voor Elmina Castle. Want daar, ik weet niet, daar voelde je het gewoon echt nog veel meer of zo. En ja, die man die sprak gewoon heel overtuigend en ook echt best wel makkelijk Engels, dat je het goed kon begrijpen. Ja, dus ik denk ook inderdaad dat het een beetje lag aan onze tourgids die ons zeg maar in een klein groepje meenam. En de tweede gebruikte gewoon net wat minder interessante informatie, denk ik, of wat moeilijkere woorden. Ik weet het niet precies. Ja. En de groep was veel groter ook bij de tweede. Dus daar kan het ook aan liggen, maar het was wel... Ik vond het wel ook waardevol om daar wel ook nog bij Cape Coast Castle te zijn geweest. Dus ik ben wel blij dat we ze gewoon allebei hebben gedaan. Maar als je er één van de twee gaat doen, dan heb ik zelf wel een voorkeur voor Elmina Castle. Ook omdat ik het idee had dat daar nog meer in de oude staat was. Ja, klopt. Dat was minder gerenoveerd.
Maar het is sowieso een aanrader om gewoon te gaan en de informatie te weten, zodat je ook echt een beeld krijgt van hoe heftig het vroeger gewoon is geweest en hoe dat eraan toe ging. Ja, en ik vond ook echt wel dat ze het mooi konden vertellen. En het was heel indrukwekkend en goed om te weten, denk ik. En Ja, ik vond het ook nice dat ze trouwens de tour ook echt afsluiten met bekende dingen van Bob Marley. Als dat kleur niet uitmaakt en dat het wel zeg maar gewoon gebeurd is. Dus dat we met z'n allen verder moeten gaan en niemand moet judgen op kleur en gewoon met z'n allen één moeten zijn. Ja. Ik vond wel dat ze daar de tour wel mooi mee afsluiten. Ja, absoluut. En na de tour zijn we nog even naar Oasis Beach Resort gegaan. Oasis. Ik weet eigenlijk niet hoe je het zegt. Maar daar hebben we gewoon lekker gechilled. Gewoon even wat gedronken. Soort van gezwommen. Alleen je kunt hier niet echt zwemmen, nee, want de golven zijn echt heel hoog. Ja, dus een beetje je nat gemaakt door de golven. En was eigenlijk ook wel heel relaxed. Ja. Onze tijd in Cape Coast zit er weer op. Ja. Nou, ik vond het wel ook echt een leuk dorpje. Heel anders weer als Accra, dus dat is ook wel heel leuk. Het was wel moeilijk in de avond met de taxis hoor. Want waar wij sliepen, dan wilden de taxis je wel naar het centrum brengen. Maar als je dan terug moest komen, dan vond iedereen het te ver. Terwijl het maar 10 minuten rijden was. Ja, ze rijden hier het liefst hele korte afstanden die wij eigenlijk gewoon vinden dat je die kan lopen. Maar, Maar verder was het gewoon wel leuk om er te zijn. En zijn we ook blij dat we eigenlijk allebei de kastelen hebben bezocht. Ja, zeker. Het was gewoon indrukwekkend om alles te zien en echt de geschiedenis erachter te horen. Dus als je in Cape Coast bent of überhaupt in Ghana bent, moet je hier even zeker een bezoekje aanbrengen. Ja, zeker een aanrader. Als je de vlog leuk vond of indrukwekkend vond of wat je er dan ook van vond, geef het even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want we nemen je weer mee naar een nieuwe plek. En dan zien we je snel. Yes. Doei!